Hey, welcome back to my YouTube channel. ஸோ இப்போ வந்து பார்ட் 3ல இருக்கோம். சாரி நடுவில் வந்து கேம் பிளே அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ வந்து வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என் மூஞ்சி சுத்தமாக தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ இப்போ மறுபடியும் லைட்டிங் செட்டப்லாம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டோரி வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம அந்த கேங்கில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் மூஞ்சி தெளிவாக தெரியுதா? Here he is. Sorry I'm late. Take a seat. And it's collection day, boys. So Tommy, you'll drive. Paulie and Sam can handle the rest. Okay. It'll be routine. Just a handful of stops today. Bill at the motel was a little short last month. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Don't lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you and see Santa Michael. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still due, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. ஸோ நமக்கு புது கார் கிடைக்க போகுது. Oh, Vinny said to say he's got something for you, Tom. Head to him first. Probably just wants to tell you some bullshit story about some guy he whacked 20 years ago. மூச்சு வாங்குறானா என்ன? மூச்சு ஓடுற போது மூச்சு வாங்குற சவுண்ட் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு அப்படி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஷ்வைங் ஷ்வைங் ஏதோ சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்குது. Hey, just the guy. I saw this, and I thought of you. டைம் ஓ இங்கே என்ன பேசணுமா? சாரி. You ever carried a rat? Shot him at the fair a couple of கன்று கொடுக்க times. போகிறாங்க. Pointed at the target over there. டேய் பக்கத்துல இருக்கான். அவனை சுட்டா என்னடா பண்ணுவ? அவனை சொல்லுவோமா? ஓ புல்லட்ஸ் இல்லை. Good posture, real bang. டிஸ்கோ. Okay, now show me a reload. இவனை சுட்டு பார்ப்போம். I opened the chamber and away you go. சுட்டு பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. All right, last thing. ப்ரெஸ் ஹெச் ஹோல்டு சுட்டலாம். ஓகே Stick it in your belt. ஓகே Good to go. When shooting starts, get behind something. அவனை இவனை சுட ட்ரை பண்ண முடியலையே. Thanks, Vincenzo. மறுபடியும் எச்ச எடுத்துனா Appreciate வர it. மாட்டேங்குது. Hey, the Frank and the boss, Vincenzo. To you. போதும்டா பேசினே இருக்காதீங்களா? அடுத்த வேலை போகணும் நான். அவ்வளோ வேலை இருக்கு எனக்கு. ஏய் மூச்சு வாங்குறான். கேட்குதா உங்களுக்கு? மூச்சு வாங்குற சவுண்டு கேட்குது. Look, you guys need to be careful today, okay? I spoke to Bill. He said Back. Velo's still bent since he lost You know how to get into one of these, Yeah. Tommy? Elbow goes through. Reach inside. Easy. And an afternoon to fix the window back up. Watch. லாக் பிக் சொல்லி தராங்க. And learn. You're a regular magician, Ralphie. Come on, நல்ல வேலை. இந்த அசாசின் கிரீட்லாம் நம்பர் பண்ண சொல்லுவானுங்க. அப்படியே பொறுமையாக மவுஸை நவுத்து அப்படி இப்படின்ட்டு. Have a good day, fellas. இல்லை நம்மகிட்ட அதெல்லாம் சொல்லலை. ஏன் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது? First we got Al. இப்போதான் ஸ்டார்ட் He runs ஆகுது. a bakery on ட்ரை Long பண்ண ஸ்டார்ட்டே Street. ஆகல. You know it? Yeah, I know it. Al's late again? Seems so. That's too bad. இங்கேருந்து வெளியே போடுறா போகிறது. ஓஹோ ஏய் நான் பேசுனீங்க கையில் கன் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த கேம் கம்மி ஜிபி தான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியாக ஏன் போடல. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க கேம். உண்மையிலே ஒர்த்து தான் விளையாடுறது. ஸோ ஆக்சுவலாக பெண்டிங்கில் நிறைய கேம் இருக்குது. நிறைய கேம் விளையாடணும். சீக்கிரம் இந்த கேமை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அடுத்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அடுத்து இதே மாதிரி இல்லை, வேறு ஜானரில் ஒரு வேறு லெவலான கேம் ஒன்று இருக்குது.
ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் நிறுத்திட்டேன். ஸோ அது விளாட்ணும். ரேடியோ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே. ஏன்னா காப்பிரைட்ஸ் எடுப்பானுங்க இந்த மியூசிக்லாம் வந்தால். படத்தில் சாங்ஸ் கட் பண்ணி போடுவானுங்க, அவனுக்குலாம் மானிட்டைசேஷன் கொடுத்துருவானுங்க. நம்ம உட்காந்து கேம் விளாண்டு போட்டால் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க பைத்தியக்காரனுங்க. ஏய் அவன் தானே யாருன்னு சொன்னீங்க? டிரைவ் டு த ஃபர்ஸ்ட் லொகேஷன். வந்தாச்சுடா, இதான்டா லொகேஷனு. Watch what we do today, Tom. கொஞ்ச When it நவர்ல goes smooth, it's a breeze. When they put up a fight, sometimes you gotta think on your feet. Sure. Just follow my lead. Sam, Polly, how are you? We're good. How's little Jewel? Oh, yeah. Ha. டேய். Well, now she's turning into a pain in the ass, just like her grandma. That's good to hear, Al. Real good. காசை குடுறா. Now, you got any trouble around here? Any punks causing problems? No, nothing like that. Good. So you got the money? I got it waiting in the back room. Tommy will get it. You stay here where we can So see you. It's been real slow this month, Sam. I was worried I wouldn't. சண்டை நடக்க போகுது. I know you'd never hold out. எவனா நம்மள உங்களுக்கு போறான். நீங்க ஒளிஞ்சிருக்கானுங்களா? I mean, how can we protect you and little Julia? இது நான் ஜேம்ஸ் பாண்டோட இதுவா? Gonna get the dough, what, Tom? Where's the money? Ron, fetcha! What language is this? It's on the table, brown envelope. எட்ரா ப்ரோ, இல்லை ப்ரோ, என்ன ப்ரோ நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க? எப்பாடி Via di qui. Lasciateci ஓரா in சொல்லு, pace. ஓரா பிசு கேள்வி ஓரா பிசு. I got it. See you next month, Al. Let us know if you need anything. Anything at all. Sure will, Sam. Sure will. And give our best to your mom. Huh? இங்கே காரு. ஸோ கார் ரேஸ்லாம் வரும் இனிமே தான். விட்டு போயிடுவோமா இவனை? அதிலே போட்டிருக்கான் வெயிட் ஃபார். மியூசிக் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. Okay, next up. Come on. Get in and drive. மியூசிக் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது? Okay, next up we got old Eugene's place. China store up on Tallow. He's not dead yet? Almost. Heard his nephew's taking over. ஸோ டே முதல் இதை கற்றுக்கணும் அப்படி பாட்டை ஆஃப் பண்ணுறது. அன்றைக்கி ஏதோ பண்ணேன் பாட்டை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு, இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. திரும்படா திரும்ப. ஏய் பைக்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். நல்ல வேலை காருக்கு தான் அவ்வளோ. This is it. I'll cover this one, Sam. You sure? Sure, I'm sure. He's doing the store on his own? Yeah, when Polly's built up a little steam, he needs to let it out on his own. Just gotta let him get on with it. It's his way. You can hear it in his voice. Gotta let him lone wolf from time to time. Keeps him happy.
ஏய் ஏதோ சிக்கம் ஏதோ ஆயிடுச்சு. Yeah, Eugene's nephew ain't having much fun right now. When he's going, Polly don't stop. Once we were putting a squeeze on his tailor over in Holbrook. Guy ended up in a wheelchair. இதோ போது பாருங்க பைக்கு. ஆஹா இறங்கி போய் பைக் எடுப்புமா. ஸோ இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் இந்த படம் மாதிரியே போகும் போல இருக்குது. நம்ம அந்த காட்ஃபாதர் படம் இருக்கும்ல, ஸோ அதே மாதிரி கேம் இருக்கும் போல இருக்குது. கொஞ்சம் பொறுமையாக போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Here he comes. He's a fast worker. ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கேமு. ஸோ இது ஒரு ஜிடிஏ மாதிரி எடுத்தோம் கவுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் செய்யாமல் எனக்கு அப்படியே பொறுமையாக செய்கிறது இது ஒரு Right before the cop show, Tom. Next stop's Bill at the motel. Eugene's nephew's guy's money is ours next week with some extra. You want to come out with us again, Tom? Get to hear even more about Chinese nephew guys scrubbing their own blood out of shop counters. Yeah, seems like it's not too hard. Not hard. Kind of not hard. I don't know. Comes natural to you guys. Don't see why it can't come natural to me. So anyone could do this. Me and Polly, we've been working these streets for years. You come in and you think you know it all. I'm not saying that, Sam. You've been a day on the job, pal. You haven't seen what we do. You haven't seen how we do it. Sam, I think you oughta... No, Polly. This punk thinks he can walk in here like a big shot. I put greasers like him in the ground. I think you gotta say you're sorry, Tom. Sorry, huh? Well, I'd say sorry if I couldn't see the bullshit smile you're trying to hide. You got him, though, Sam! You got him! I could smell the crap in your pants from here. Nah, you didn't get me. When little Tony first came out with us, I had him on his knees before he knew I was yanking his chain. Yeah, you did better than him anyways. Jesus, I hate it out of the city. You hated most places. Yeah, but out here it's worse. How come there's a place so far out of town on our books? Out of town's the safest place for deals. Safest place for card games. The safest place for most of the things we do. We're expecting a big bag of money today. The guy owes. If it ain't big, boss will be pissed. Yeah, this place is a real earner. Oftentimes the places that get you the most dough are the ones most people don't look at twice. Just recently the motel's had a new lease of life. Last stop before Lost Heaven for rum coming up from Cuba. They drive it this far? Sure they do. And that's how we can sell it so expensive. Bill's Motel has gotten to be the place where crates get exchanged. Salieri protects it, but he lets the other families use it too. Even Morello? To keep the peace? Sure. Plus, it's far enough away that no one cares. So long as everyone's making money, no one's gonna rock the boat. Anyone else starting to miss the side of streets and sidewalks? You not one for the great outdoors, Polly? He's not one for anything. Indoors, outdoors, in the city, out of the city. I hate it out here. Like when we sit in the field doing some booze handover or something. It's always knee-deep in shit, and most times it's dark and cold as hell. That's why it's good we got you now, Tom. You can do all the jobs that Polly hates. But happy to oblige. ஸ்டார்டிங் என்ன கொஞ்ச நேரத்துலேயே கார் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நல்லா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இல்லைன்னா பொறுமையாக போகுது தெரியல. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பொறுமையாக போகுது, அதுக்கப்புறம் பிக்கப் பண்ண பிறகு தான் ஸ்பீடாக போகுது. போடா Okay, there it is. Finally. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay.
டான் ஆயிட்டான்ல. Tom, I took one. Jesus Christ, Paulie! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? And don't come back, or you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam. They're trying to beat information out of him. I gotta get you to a doctor. I can wait. Get Sam out of there. Okay, just hang on. ஓகே, நான் கேட்ட மாதிரி ஆசைப்பட்ட மாதிரி மிஷின் வந்து பொறுமையாக போய் அடிக்கணும். Maybe I should make her dancing or something. Something she likes. Boss said to keep alert. போட்டு பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டா சார். இந்த மாதிரி எல்லாரையும் எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க வேறு தெரியல எனக்கு. ஓகே, ஓ இதில் தெரியுதா? Other guys get sent to guard the cat house. Here. ஓகே, நான் போன தடவை அவங்க எடுத்ததுனால Gotta get this checked out. நிறைய பேர் இருக்கானுங்க பண்ணுறது. Car's still outside. I know. Why the hell didn't we just run them all out? Whatever, since we don't want to walk. Yeah. Beating other guys gonna stop that? Hey, let them look. Okay. You can let that kind of shit slide. யாரோ பக்கத்தில் வரா. பொறுமையாக தான் அடிக்கணும். Over here! சொல்லுவேன். ஸோ இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இங்கே வந்து வெளியே வர மாட்டாங்க. Shoot him! I am the last man you'll see. Got you! Grabbing cover! He's... That guy hit me! ஐயோ, புல்லட் காலியாச்சு தம்பி, நான் காலி. என்ன பண்ணணும்? இதை நம்மளால் கூப்பிடுறான் பாரு. டாம் இன் ஹியர். ஆடா வேற Sam. வேற level. They really went to work on you, buddy. சேஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Christ. Come on. You'll be all right. You're tough as nails. வந்து நாட்டு வேண்டாம் பேட்டா. பணத்தை எடுத்து போடுறோம். He's got the money, Tom. Oh, catch the bastard. ஹீரோக்கு நல்லா கொடுக்குறானுங்க. நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தேன். என்னடா ஸ்லோவா போகுது. Where is Sam? He's okay. Inside. Then go get the money.
was when I saw the cost. What it meant to be on the inside. I should have took off there and then. But I couldn't go back to being a nobody. இப்போ வந்து பெரிய பாஸ் முன்னாடி நம்ம பேர் அப்படியே எகிரிடும். வேற லெவல் சம்பவம் பண்ணிருக்கோம். So that's how a regular palooka goes from cabbie to mob enforcer overnight, is it? Just dumb luck? Didn't feel that way at the time. Me parking on that particular street, taking a break just when Paulie and Sam are coming around the corner, what are the odds? It felt like, I don't know, like someone was watching out for us. Whatever helps you sleep at night, pal, but it's a lucky break all the same. I mean, one day you're busting your back doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat, and the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money and lording it over the rest of us. Yeah, it wasn't like that. Back then, Salieri didn't have the run of the city. For every buck Salieri made, Don Morello would turn 10. He paid off cops, politicians, judges, and anyone he couldn't buy, he scared into looking the other way. He did seem to have the city jumping in its own shadow, I'll give you that. You hear anything about Joey Crackers? Yeah, got his name in the Morello file, sure. Boxer, right? Yeah, that's the guy. System செம்மையா சூடாயிடுச்சு. ஸோ இப்போ சவுண்டு வரும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எந்த சவுண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ ஆன் பண்ணிருக்கு. Way I hear it, Joey was just driving to the gym one morning. Probably daydreaming about winning a belt or something. God damn it! Moron! You're driving with your goddamn eyes closed! Look at this! Jesus, Mary, Joseph Tom Morello, I didn't know it was you. வேற ஒரு ஆப்பனண்ட் தான் போல இருக்கு. You know anybody else driving a rare import in this part of town, Joey? No. Well then, I'm sorry, I was driving real slow. You're saying this is my fault? No, sir. I ain't never been in no accident. Well, repairs are gonna be expensive. Oh, you're not gonna need that, sir. The tires are just fine. The grill's a little bent up is all. I mean, I got a cousin I can... போலீஸாக வேடிக்கை பார்க்குறானுங்க. இதுவே நான் சுட்டா உடனே வந்துடுவாங்க. 2 ஸ்டார் 3 ஸ்டார்னு கிளப்பிட்டு வந்துடுவாங்க பையன். தேடி அடிங்கன்னா வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க. Someone spun you a tail, pal. You got an informant right there says Morello made a mint every time Crackers went to the mat. That's true, too. And still, Morello left that poor sap dead in the street. Head all caved in. Don't square. Maybe the Don knew Joey's career was on the downhill. Maybe he was trying to scare some other guy into paying up. Who knows? Don Salieri chalked it up to Morello not being able to think straight when he was mad. You, have any more run-ins with Morello's crew back then? Not at first. For a couple of years after I joined up, things were quiet. We got into a few dust-ups with guys trying to muscle in, but elsewise it was just the usual routine. We're running booze, offering protection, me and the boys doing rounds to collect, small time. But I ain't gonna lie. Most days, we was also having a bit of fun. Fair play. Tommy, thanks for getting down here so quickly. Yeah, sure thing, boss. What do you need? You know, there's a race coming up. Oh, yeah. Paulie and Sam have some money on the local. Mikey Dunn. That's the guy. He's a good kid, but a bit of a scrapper. Not too smart with his money. A few years ago, Mikey comes to me asking for a loan. He wants to get new tires so he can keep racing junkers out at the quarry. I like fast cars. I figured it'll be a bit of a hobby. Turns out, Mikey's a great investment. The kid can't lose a race if he walks the track. He graduates from the junkers to gal jobs, and I start placing a few bets on him here and there. Next thing I know, I've made all my money back and more. Hey, Sam says he's the guy to beat. He was. We ran all the competition out of town.
But now Ralph says there's a hotshot European entering the race. And he's got a car faster than our boys by a country mile. How much do we stand to lose? A truckload. But not just our outfit. A lot of guys from the neighborhood come to me for financial advice. They've all put money down on this kid. It'll be like Black Thursday around here if he loses. Well, for everyone except Morello. Oh, you think he's from the European? Oh, I'm certain of it. You want something to happen to the driver? Can't find him. Morello's got him holed up somewhere safe. Besides, if he drops out or disappears now, none of our wagers will stand. Everyone will cry foul, say the race is fixed. What about his car? That's the ticket, Tommy. Ralph knows a guard at the track. You'll go down there tonight, you boost the European's car, bring it to one of our mechanics, and make a few adjustments, you bring the car back. Should be no problem, boss. So அடுத்த மிஷன் ரேஸ்லாம் சொன்னா என்ன ரேஸ் ஆகும் Can I get a drink here? As soon as you're ready. Sure thing. So Pop letting you out for the race? இந்த பாட்டுக்கு முடிச்சுனா சோ நம்ம வந்து Feels அடுத்த like we're பாட்டுக்கு packing this place up and moving it to the stands.